Vermieter wollte mich rauswerfen, Doch, ein Ortsdokument bracht in zu vor. Als mein Vermieter mir mitteilt, dass ich innerhalb von 14 Tagen meine Wohnung verlassen muss, dacht ich zunächst, es handelt sich einen Item. Doch dann legte mir ein Kündigungsschreiben auf den Tisch. Sie müssen aussehen, sagte kalt. Ich so innen. Warum? Lächelt. Weil ich das Haus verkaufen möchte. Ich wusste damals noch nicht, dass dieser Satz nur der Anfang war. Denn 2 Wochen später fand ich in einem alten Karton ein Dokument, das seit über 20 Jahren niemand mehr beachtet hat. Und genau dieses Dokument sollte beweisen, dass mein Vermieter überhaupt nicht das Recht hat, mich auf diese Weise aus meiner Wohnung zu werfen. Mein Name ist Anna Keller. Ich bin 38 Jahre alt und lebte zu diesem Zeitpunkt seit fast 9 Jahren in derselben Wohnung. Die Wohnung war nicht besonders groß. 2 Zimmer, ein kleiner Küche, ein schmaler Balkon und ein alter Holzboden, der bei jedem Schritt naht. Aber sie war mein Zuhause. Ich hat dort meine Ausbildung beendet. Dort hat ich meinen ersten richtigen Job gefunden. Dort hat ich nach einer schweren Trennung wieder gelernt, allein zurückzukommen. Und vor allem hat ich dort jeden Winkel selbst eingerichtet. Die Wohnung gehört zu einem alten Mehrfamilienhaus am Rand einer deutschen Kleinstadt. Der Vermieter heißt Markus Weber. In den ersten Jahren hat ich kaum Problem mit ihm. War freundlich genig. Wenn etwas kaputt ging, schickte meistens jemanden vorbei. Doch vor ungefähr einem Jahr ändert sich sein Verhalten. Begann plötzlich, über Renovierungen zu sprechen. Dann über den Wert des Hauses. Dann über steigend Immobilienpreis. Einmal sagte Anna, sie haben eigentlich Glück, dass sie hier so günstig wohnen. Ich lacht damals. Ich wohn hier schon seit Jahren. Antwortet. Genau das konnte sich irgendwann ändern. Ich verstand nicht, was damit meinte. Wie es zu jenem Montagmorgen. Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, als ich einen Brief im Briefkasten fand. Absender, Markus Weber. Ich öffnet ihn noch im Treppenhaus. Schon nach den ersten Zeilen wurde mir kalt. Es war eine Kündigung. Ich sollte innerhalb von 14 Tagen aussehen. Als Grund wird der geplante Verkauf des Hauses genannt. Ich rief in Sofferten. Herr Weber, was soll das? Es steht doch alles im Schreiben. Sie können mich nicht einfach wegen eines Verkaufs kündigen. Doch. Seit wann? Seit ich Eigentümer bin. Ich schwieg. Was meinen Sie damit? Sagt. Das Haus gehört mir. Ich entscheid, was damit passiert. Dann legte auf. Ich stand minutenlang im Flur. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. 14 Tage. Ich hat keine Wohnung. Mein Arbeit war in der Nähe. Meine finanziellen Möglichkeiten waren begrenzt. Und Wohnungen waren in meiner Gegend inzwischen extrem teuer. Am Abend rief ich mein Freundin Sarah an. Sie hat sich alsen. Dann sagt sie. Unterschreib nichts. Was meinst du? Geremite, schreiben zu einem Mieterverein oder zu einem Anwalt. Ich war zunächst unsicher.
Aber am nächsten Morgen machte ich genau das. Der erste Anwalt, dem ich sprach, sagt. Ein Kündigung wegen eines geplanten Verkaufs ist nicht automatisch so einfach, wie der Vermieter es darstellt. Ich fragte. Was soll ich jetzt tun? Nichts unterschreiben. Und sammeln sämtlich Unterlagen. Welche Unterlagen? Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen, Ort schreiben. Als. Ich ging nach Hause und begann zu suchen. Ich fand meinen Mietvertrag. Dann Ort Nebenkostenabrechnungen. Dann Reparaturrechnungen. Und schließlich einen alten Ordner, den ich seit Jahren nicht mehr geöffnet hat. Darin befanden sich Unterlagen des früheren Eigentümers. Ein Mann namens Friedrich Weber. Markus Webers Vater. Ich hatte ihn nur einmal gesehen. War damals schon sehr alt gewesen. Aber etwas fiel mir sofort auf. Im Mietvertrag stand ein ungewöhnlicher Zusatz. Ich las ihn zweimal. Dann ein drittes Mal. Dort war festgehalten, dass bestimmte Wohnungen im Haus unter besonderen Bedingungen vermietet worden wären. Ich verstand die Formulierung nicht vollständig. Also fotografiert ich die Seite und schickte sie in den Anwalt. Seine Antwort kam am selben Abend. Frau Keller, bewahren die Original sehr sorgfältig auf. Ich fragte. Warum? Schrieb. Weil das für ihren Fall wichtig sein konnte. Ich rief in Sofferten. Was bedeutet das? Sagt. Ich möchte erst weitere Unterlagen sehen. Am nächsten Tag kam Markus Weber zu meiner Wohnung. Klopfte nicht einmal richtig. Stand einfach vor der Tür. Haben sie mein Kündigung erhalten? Dann sollten sie anfangen zu packen. Ich blieb ruhig. Ich heb rechtlichen Rat eingeholt. Sein Gesicht veränderte sich. Das ist nicht nötig. Für mich schon. So mich. Anna, Mädchen es sich nicht schwer. Heiß Frau Keller. Schwieg. Dann sagte. Sie wohnen hier näher Miete. Das weiß ich. Das bedeutet, dass sie kein Anspruch auf das Haus haben. Das heb ich auch nie behauptet. Ging. Aber bevor die Treppe hinunterging, sagte. Sie werden dies Wohnung verlieren. Dieser Satz blieb mir im Kopf. Nicht wegen der Kündigung, sondern wegen seiner Sicherheit. War sich offensichtlich vollkommen sicher, dass ich keine Chance hat. Ich begann deshalb genau zu recherchieren. Ich suchte nach alten Unterlagen über das Gebäude. Die Stadtverwaltung konnte mir einige historische Informationen geben. Dabei erfuhr ich, dass das Haus ursprünglich nicht Markus Weber gehört hat. Es war vor Jahrzehnten von seinem Vater übernommen worden. Noch interessanter war jedoch die Geschichte des Gebäudes. In den 1990er Jahren war das Haus Teil 1 sozialen Wohnprojekts gewesen. Bestimmte Wohnungen dürften nur unter bestimmten Bedingungen vermietet werden. Warum? Weil der ursprüngliche Besitzer das Gebäude nicht einfach als normal Kapitalanlage behandeln wollte. Ich sollte dem Anwalt davon. Sagt. Das konnte relevant sein. Aber Markus ist doch heute Eigentümer. Das müssen wir prüfen. Dann fragte
Haben sie zufällig, Ort Dokument vom früheren Eigentümer. J.A. Als behalten. Ich auf nieten diesem Abend erneut den alten Karten. Ich fand Fotos. Rechnungen. Brief. Und schließlich einen Umschlag. Darauf stand. Hausverwaltung wichtig Vereinbarung. Ich auf niet in. Darin lag ein Kopie eines alten Dokuments. Das Datum war 1998. Ich las die erste Seite. Dann die zweite. Dann die dritte. Und plötzlich verstand ich, warum mein Anwalt so interessiert gewesen war. In dem Dokument stand ein Vereinbarung zwischen dem damaligen Eigentümer und der Stadt. Ein Teil des Hauses war dauerhaft für langfristig Mietverhältnis vorgesehen. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfte ein solche Wohnung nicht einfach wegen eines Verkaufs geräumt werden. Ich rief meinen Anwälten. Ich glaub, ich habe etwas gefunden. Sagt. Schicken sie mir sofort Fotos davon. Eine Stunde später rief Zurück. Sein Stimme klang anders als vorher. Frau Keller, wo haben sie dieses Dokument gefunden? In einem alten Ordner. Ist das Original noch bei Ihnen? J.A. Dann geben sie es niemandem. Ich fragte. Kann Markus mich trotzdem kündigen? Antwortet. Kann es versuchen. Und was passiert dann? Dann muss seine Behauptungen beweisen. Ich fühlte als 10-mal Tagen wieder Hoffnung. Doch am nächsten Morgen kam ein neuer Brief. Markus Weber erhöht den Druck. Schrieb, ich hat die Wohnung zu verlassen. Außerdem behauptete ich hat angeblich mehrere Pflichten aus dem Mietvertrag verletzt. Das war absurd. Ich hat mein Mieter immer pünktlich bezahlt. Ich hat keine Abmahnung bekommen. Es gab keine offenen Rechnungen. Kein Beschwerden. Nichts. Ich verstand plötzlich, was versagt. Wollte offenbar einen anderen Kündigungsgrund finden. Ich schickte also den Anwalt. Sagt. Jetzt wird es interessant. Warum? Weil Vermieter offenbar seine Strategie verändert. Was meinen sie damit? Hat zuerst wegen des Verkaufs gekündigt. Jetzt versucht offenbar, an der Grund zu konstruieren. Ich fragte. Kann das einfach? Nein. Aber wir müssen alles dokumentieren. Von diesem Tag an führte ich ein Protokoll. Jeden Brief. Jeden Anruf. Jede Nachricht. Jeden Besuch. Ich machte Fotos von allen Dokumenten. Ich bewahrt den alten Vertrag sicher auf. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Ein Nachbarin klingelte bei mir. Es war Frau Hoffmann aus dem Erdgeschoss. Sie war über 70 und wohnte schon viel länger im Haus als ich. Sie sagt. Anna, ich hab gehört, dass sie raus sollen. J.A. Sie schüttelte den Kopf. Das hat bei mir auch versucht. Ich so sie überraschten. 1. Vor 3 Jahren. Warum? Wollte die Wohnung modernisieren und danach teurer vermieten. Was ist passiert? Sie lächelt. Ich bin immer noch hier. Ich fragte. Why haben sie das geschafft?
Sie sagt. Ich hat einen alten Vertrag. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Welche Art von Vertrag? Sie antwortet. Genau die Art, die Vermieter wahrscheinlich vergessen hat. Ich lud Sie auf einen Kaffee ein. Sie erzählt mir, dass Friedrich Weber damals bestimmt Vereinbarungen MIT den Mieten getroffen hat. Warte war anders, sagt Sie. Why? Wollte, dass Alter und langjährige Mieter nicht einfach verdrängt werden. Und Markus. Sie seufzt. Markus wollte daraus immer ein normales Geschäftsmädchen. Dann holt Sie einen alten Ordner. Darin lagen Kopien. Ich wirklich, ihr Unterlagen, MIT, meinen. Es war dieselbe Vereinbarung. Aber es gab noch etwas. Ein handschriftlich Ergänzung. Unterschrieben von Friedrich Weber. Darin stand, dass die Vereinbarung auch nach einem Eigentümerwechsel gelten sollte. Ich fotografiert die Seite. Mein Anwalt sagt später. Das ist der entscheidende Punkt. Jetzt hatten wir nicht nur meinen Mietvertrag. Wir hatten ein historisches Dokument. Ein statische Vereinbarung. Und eine zusätzliche Bestätigung des ursprünglichen Eigentümers. Doch Markus Weber gab nicht auf. Ein Woche später erhielt Ich ein Verleidung zu einem Termin. Hat tatsächlich rechtlich Streit eingeleitet. Behauptet, Ich wird die Wohnung unberechtigt weiter bewohnen. Ich muss lachen, obwohl mir eigentlich nicht danach war. Ich hat dort 9 Jahre gelebt. Ich hat jeden Monat Miete bezahlt. Und nun behauptet Ich hat kein Recht mehr dort zu sein. Am Tag des Termins saß Ich neben meinem Anwalt. Markus saß auf der anderen Seite. Wirkte selbstsicher. Sein Anwalt erklärt, dass sein Mandant als Eigentümer das Recht habe, über die Immobilie zu entscheiden. Mein Anwalt blieb ruhig. Dann legte die alten Unterlagen auf den Tisch. Der Raum wurde still. Zeigte auf das Dokument von 1998. Dann auf den Mietvertrag. Dann auf die handschriftliche Ergänzung. Der Anwalt von Markus sah die Unterlagen durch. Sein Gesicht wurde zunehmend ernst. Markus beugt sich zu ihm. Flüstert etwas. Sein Anwalt schüttelte langsam den Kopf. Dann sagte: Wir müssen das Dokument prüfen. Mein Anwalt antwortet: Genau das haben wir bereits getan. Es kam zu einer Unterbrechung. Währenddessen ging Markus an mir vorbei. Blieb kurz stehen. Woher haben Sie das? Ich antwortet. Aus dem Haus, das Sie verkaufen wollten. So mich wütenden. Sie wissen nicht, was Sie tun. Ich sagt. Vielleicht wusste Ich es am Anfang wirklich nicht. Dann so Ich indirekten. Aber jetzt weiß Ich, dass Sie nicht die ganz Wahrheit erzählt haben. Sagt nichts. Der Termin wird vertat. Doch in den nächsten Tagen passiert etwas, das niemand erwartet hat. Die Stadtverwaltung meldet sich. Sie wollte die alten Vereinbarungen überprüfen. Offenbar war inzwischen bekannt geworden, dass mehrere Wohnungen des Hauses betroffen wären. Frau Hoffmann hat ebenfalls ihre Unterlagen eingereicht. Und plötzlich war Ich nicht mehr die einzige Mieterin, die sich gegen Markus stellte.
Wir weitere Bewohner meldeten sich. Al hatten ähnlich Dokument. Al waren langjährig Mieter. Und al berichteten derselbe. Markus hat versucht, ihre Wohnungen frei zu bekommen. Bei einigen hat von Renovierungen gesprochen. Bei anderen von Eigenbedarf. Bei wieder anderen von einem angeblich geplanten Verkauf. Jetzt begann sich ein Muster zu zeigen. Es ging nicht nur mich. Markus wollte offenbar mehrere Wohnungen frei bekommen. Warum? Die Antwort kam wenig später. Das Haus war inzwischen deutlich mehr wert als früher. Wenn die Wohnungen leer waren, konnte das Gebäude wesentlich teurer verkaufen. Plötzlich verstand ich seine ganze Strategie. Wollte keine einzelne Wohnung. Wollte das gesamte Gebäude leer bekommen. Und ich war nur ein von mehreren Hürden. Die Sache wurde öffentlich geprüft. Die Stadt forderte Unterlegungen. Markus musste erklären, warum die alten Vereinbarungen nicht berücksichtigt hat. Und dann fand man noch etwas. In den Unterlagen des Hauses fehlte ein wichtige Vereinbarung. Nicht in unseren Kopien. In seinen Unterlagen. Die Vereinbarung von 1998 war dort nicht vollständig enthalten. Ein Seat fehlte. Genau die Seat, auf der Stand, dass die Verpflichtungen auch bei einem Eigentümerwechsel bestehen blieben. Mein Anwalt sagt. Das erklärt einiges. Ich fragte. Glauben Sie, hat die Seat absichtlich entfernt? Antwortet. Das kann ich nicht behaupten. Aber jemand muss aus seiner Akte genommen haben. Ich sagt nichts. Ich wollte kein Entschuldigungen machen. Ich wollte nur mein Zuhause behalten. Nach mehreren Wochen kam die Entscheidung. Die Kündigung gegen mich wurde zurückgewiesen. Markus durfte mich nicht einfach aus der Wohnung drängen. Die alten Vereinbarungen waren weiterhin zu berücksichtigen. Auch die anderen Mieter erhielten Schutz. Markus musste sein Plan neu bewerten. Und der geplante Verkauf des Hauses Platz. Ich blieb. Frau Hoffmann blieb. Die anderen Mieter blieben. Aber damit war die Geschichte noch nicht ganz vorbei. Einige Monate später traf ich Markus zufällig vor ihrem Haus. So müde aus. Nicht mehr so selbstsicher wie früher. Sagt. Sie haben gewonnen. Ich antwortet. Es ging nicht darum, zu gewinnen. Warum dann? Darum, dass sie uns nicht einfach behandeln können, als wären wir Zahlen auf einem Blatt. Schwieg. Dann sagte. Mein Vater hat das anders gemacht. Ich so innen. Das glaub ich. Ging. Ich dacht lange über diesen Satz nach. Vielleicht war das der Moment, in dem selbst verstand, was passiert war. Sein Vater hat das Haus nicht nur als geschafft gesehen. Hat es als Zuhause für Menschen gesehen. Markus hat nur den Wert des Gebäudes gesehen. Aber der Wert eines Hauses besteht nicht nur aus Quadratmetern. Besteht aus den Menschen, die darin leben. Aus Erinnerungen. Aus Jahren. Aus Sicherheit. Und manchmal auch aus einem alten Dokument, das jemand längst vergessen hat. Heute lebe ich noch immer in meiner Wohnung. Der Holzboden naht noch. Der Balkon ist noch genauso klein.
Und die Küche ist wahrscheinlich immer noch viel zu eng. Aber jedes Mal, wenn ich durch meine Wohnung gehe, erinnere ich mich an den Tag, an dem ich dacht, ich muss alles verlieren. Und dann denk ich in den alten Karten. An das Dokument. An Frau Hoffmann. Und daran, wie wichtig es war, nicht sofort aufzugeben. Denn ich habe an diesem Tag etwas gelernt. Wenn jemand mit großer Sicherheit behauptet, dass du kein Recht hast, bedeutet das nicht automatisch, dass Recht hat. Manchmal kennt einfach nur die Informationen, die für ihn günstig sind. Und manchmal liegt die Wahrheit in einem alten Vertrag, einer vergessenen Unterschrift oder einem Dokument, das seit Jahrzehnten niemand mehr angesehen hat. Mein Vermieter wollte mich aus meinem Zuhause verdrängen. Dokument war es nicht sein Geld, nicht sein Druck und nicht sein Drohung, die entschieden haben. Es waren die Fakten. Und genau deshalb wird ich heute jedem Menschen in einer ähnlichen Situation dasselbe sagen. Kein Panik. Nichts ungeprüft unterschreiben. Dokument sammeln. Hilfe holen. Und niemals glauben, dass jemand automatisch Recht hat, nur weil selbstbewusst auftritt. Denn manchmal braucht es nur ein einziges, als Dokument, damit ein scheinbar aussichtslos Situation plötzlich ganz anders aussieht. Und wenn ich heute an die als 10 Brief zurückdenk, muss ich fast lächeln. Damals stand dort. Sie müssen innerhalb von 14 Tagen aussehen. Heute hängt ein Kopie des alten Dokuments in meinem Arbeitszimmer. Nicht als Trophäe, sondern als Erinnerung. Daran, dass man sein Zuhause nicht immer durch lautstark verteidigt. Manchmal reicht es, ruhig zu bleiben und die Wahrheit zu finden. Und manchmal liegt die Wahrheit genau dort, wo niemand mehr danach sucht. In einer alten Schublade. In einem vergessenen Ordner. Oder in einem Dokument, das seit 20 Jahren darauf wartet, endlich gelesen zu werden. Wenn du an meiner Stelle gewesen warst, hattest du sofort aufgegeben, als den Vermieter dir die Kündigung überreichte. Oder hattest du angefangen, nach alten Unterlagen zu suchen? Schreib den Meinung in die Kommentar. Denn vielleicht ist genau das, die wichtigste Erkenntnis aus meiner Geschichte. Ein Zuhause besteht nicht nur aus via Wandern. Es besteht aus dem Recht, sich darin sicher zu fühlen.